In this lesson, I will focus on Factorise, but I will focus on a Factorise yellow ray. I will change the signs. The idea behind Factorise is a common factor. There are two terms here. Remember already terms they separate like plus or minus. This means there are one, two terms. And then Factorise always a common factor. Always Factorise are the brackets. The brackets are not one. But go ka lebella mo rena le y minus 2 and then on this bracket are 2 minus y. But o ka kgona bona gore y minus 2 and 2 minus y di a tshwana eno be le gore on this bracket re thomile ka y but on this one re thoma ka 2 and then ra latela ka y but ka mo ra latela ka 2. So re tlo try gore di brackets tsa rena di tshwane. Re tlo shumisha this technique. Re tlo thoma pele ra ba le a at y minus 2 bracket e mathomo re tlo ngwala the way le ka gona. So re tlo change this bracket ya 2 minus y re ngwala as y minus 2 gore di kgone go tshwana. But ge re change this bracket re tlo change le this sign gore e ska ba ya affect our question. So re la re mo re tlo ba le minus b and then ra ba le y minus 2. And then now because the brackets are not di a tshwana re ka kgona factorize. Re na le y minus 2 and then ra ba le y minus 2. This means re na le a common factor. Therefore re tlo tšea y minus 2 as a common factor. And then ge re tšea y minus 2 as a common factor, on this term re tlo šala ka a and then on this term re tlo šala ka minus b because re tla ba re tšere y minus 2 as a common factor. So this is our final answer. And then re lebelle this one. Re na le 2x minus 3y plus 3y minus 2x and then x squared ya ba montle. Remember this x squared e no tshwanela ge dutše here. So e rela gore re na le 2x minus 3y plus x squared 3y minus 2x. So now re nyaka factorize but the brackets tsa rena ga di tshwana. Re na le 2x minus 3y and then ka mo re na le 3y minus 2x. So re tlo dira the same thing. Re tlo ba le 2x minus 3y and then ra change this sign ra ba le minus x squared and then ra ngwala this bracket as 2x minus 3y gore go no tshwana le this one. And then from here re tlo tšea 2x minus 3y as a common factor. 2x minus 3y as a common factor. Therefore re tlo šala ka 1. Remember gore on this side mo no tshwana le re na le 1 if are ne any number. So re tlo ngwala 1 and then on this side re tlo šala ka minus x squared because re tla ba re tšere 2x minus 3y e ra re yo cancela le this one and then re šala ka minus x squared. So this is our final answer and then refactorize it in this way. And then go ka lebela this one o ka kgona bona gore o na le a bracket but on this side ga o ne a bracket. But for the reason ya gore this question e factorize and then o na le bracket 1, this means re tlo try gore re ba le di bracket tše 2 and then bracket tša rena di tshwana. Always re factorize re nyaka gore di brackets tša rena di tshwana. E ba o file bracket e rela gore o tlo try gore o be le another bracket gore di kgone go tshwana. So mo re na le 2 at a minus b and then on this side re na le minus b plus a.
So re ka kgona ngwala minus b plus a in this way, yaba minus, and then mo yaba b, mo yaba minus a. O ka ngwala in this way wa re ke b plus a, it will be wrong because this negative e multiply b, it will be minus b, and then negative times a, it will be minus a. So era hore e ka se re fe this one, but level this one, negative times b is negative b, and then negative times negative a, re fa positive a. So era hore is the same thing, so be careful on this one. And then now from this step re tlo lebella hore di brackets tsa rena di a tshwana, but go ka lebella mo rena le a minus b, and then on this one re na le b minus a. So re tlo try hore di brackets tsa rena di tshwana. This means re tlo ba le 2 ra ba le a minus b, and then ra change this sign ya ba positive, and then ra ngwala b minus a as a minus b. Then from this step re ka kgona go tšea a minus b as a common factor because e gona in this term, and then ya ba gona in this term. So re la gore re tlo šala ka 2 because re tšere a minus b as a common factor. So ka mo re tlo šala ka 2, and then on this side re tlo šala ka 1 because mo go no tshwana le ge re na le 1. And then this is our answer. O ka ngwala in this way, war a minus b because 2 plus 1 ke 3, and then wa ba le 3 here. So this is your final answer. Level this one, o ka kgona bona gore o na le a bracket, and then on this side ga ona a bracket. So re tlo find a way ya gore re be le di bracket j2, and then bracket tša gona di tshwana. Mo re na le 2, and then mo re na le a squared minus b, but ge o ka lebelela on this term re na le a as a common factor because mo re na le 2 terms, re na le ab minus a cube. So re na le a at this term, and then ra ba le a at this term. So re ka kgona go tšea a as a common factor. This means re tlo ba le a, and then re tlo šala ka b, and then ra šala ka minus a squared. Remember gore re focusitše on this, so ge re tšea a as a common factor, mo re tlo šala ka b, and then ka mo re tlo šala ka a squared because re tla ba re tšere a ye 1. So from this step re tlo ba le 2 at a squared minus b, and then this bracket ga di tshwane, but re nyaka gore di tshwane. Re tlo change this one, ra ba le minus a, and then ra ba le a squared minus b. And then from this step re ka kgona factorize, o ka kgona bona gore re na le a squared minus b as a common factor. This means re tlo ba le a squared minus b as a common factor, and then re tlo šala ka 2, and then on this side re tlo šala ka minus a. So this is our final answer. Re lebelle this one. For the reason of this question are factorize, and then already re na le bracket 1. This means re tlo try by all means gore re be le di brackets tše dingwe, and then di tshwane le this bracket. Re tlo lebelela our first 2 terms, and then ra lebelela our second 2 terms. Re tlo lebelela gore ga re ne a common factor. Ge o ka lebelela for this one, re na le a common factor ya 3 because on this term re na le 3, and then on this one re na le 3, but x and y ga se common factor because x and y ke 2 different variables, and then re tlo šala ka x minus y because re tla ba re tšere 3 as a common factor. And then now a re lebelele
on these terms. On these terms o ka kgona bona gore re na le 18 and 18 as a common factor, so this means re tlo ngwala 18 and then again o ka kgona bona gore re na le x and x as a common factor, and then ra ba le y and y as a common factor, but a re thome ka x pele. Re tlo ngwala x, remember ka mo re na le x1 and then ka mo re na le x2 x squared, so always ge re na le di exponents and then re na le exponent e kgolo e nyane e re la re ngwala exponent e nyane, so re ngwala ya x, and then on this one re na le y and then ra ba le y, ka mo re na le y j2 but ka mo re na le y ye 1, so e ra re ngwala y ye 1 because this y e na le exponent ya 1. So now re tšere 18xy as a common factor. This means ro šala ka y because 18 and 18 do cancel, x and x do cancel, so y ye 1 yo cancel y ye 1, ra šala ka y ye 1, and then on this side 18 yo cancel 18 and then x ya cancel x ye 1 wa šala x ye 1, and then y le y dia cancel, so this means ro šala ka minus x, and then now mo re tlo ngwala minus 2k at x minus y. O ka kgona bona gore re na le x minus y and then mo re na le x minus y, but for this bracket re na le y minus x, so re nyaka bracket tša rena di tshwane. This means re tlo ba le 3 at x minus y, and then re tlo change this sign ra ba le minus 18 xy, and then ra swapa y minus x ya ba x minus y. Now di bracket tša rena di a tshwana, so e ra gore now re na le a common factor, re na le x minus y, re na le x minus y, re na le x minus y, bracket tša rena di a tshwana, so nka kgona go tšea x minus y as a common factor, and therefore e ra gore ka mo ko šala ka 3 and then on this side ko šala ka minus 18xy, and then on this side ko šala ka minus 2k, so this is our final answer. So the key thing gore ge o na le di-terms tše dintši, try gore o lebelele gore ga o ne a common factor for your first terms or your second terms, then ge go fetša o ntšha common factor and then ke moka wa make sure brackets tša go di a tshwana. So this is our answer anyway, and that's it for this tutorial.